Die Nacht hat ihn besonderes still über die Stadt gelegt. Nur wenig Lichter brannten in den Fenstern, und der Rest lag in tiefer Dunkelheit. Auf den Straßen spiegelten sich die Laternen in kleinen Pfützen, die vom Regen des Abends zurückgeblieben waren. In dieser Atmosphäre, zwischen Schatten und Licht, begann die Geschichte von Anna. Anna war eine Jungfrau mit 20, die in einer kleinen Wohnung im Vierten Stock eines alten Hauses lebt. Sie war wederreich noch besonders auffällig, aber sie hat ihn gab, sie konskoniert dort erkennen, wo andere nur leersehen. Für sie war die Nacht nicht nur Dunkelheit, sondern ein Bernie voller Geheimnis voller Geschichten. Wenn sie am Fenster stand, die Hand ihn Tasti gelegt, hat sie das Gefühl, dass die Welt in der Nacht ehrlicher war als am Tag. In diesem Abend, kurz nach Mitternacht, zog sie hinaus. Sie nahm ihr Jacke, schloss die Wohnungstür hinter sich und stieg die narrenden Stufen hinunter. Draußen empfing sie die cool Nachtluft, die nach Regen und friskem Asphalt roch. Sie schlug den Weg zur alten Brücke ein, die den Fluss überspannt. Dort ging sie oft hin, wenn sie nachdenken wollte. Die Brücke war fast menschenleer. Nur ein alter Mann saß am Rand, ein Zigarette glut in seiner Hand. Anna nickt ihm freundlich zu, doch erwidert den Blick nicht. Sie ließ ihn in Ruhe und trat in die Mitte der Brücke. Unter ihr roter Fluss, trug das Wasser in unaufhörlichem Rhythmus Steven. Das Mondlicht brach sich in den Wellen, und das Ganz worked, als wär die Oberfläche mit tausend kleinen Sternen bedeckt. Anna at me tief durch und spürt ihn seltsame Erwartung. Sie was nicht warm, aber dies Nacht fühlt sich andersen. Als hat sie etwas zu erzählen. Plötzlich hört sie Schritt. Leise, aber bestimmt. Sie dreht sich und sah ihn Gestalt, die langsam naher kam. Es war ein junger Mann, vielleicht ein paar Jahr alter als sie. Hat dunkles Haar, das vom Regen noch feucht worked, und trug einen Mantel, der im Wind leicht flattert. Seine Augen waren auf den Boden gerichtet, doch als Anna bemerkt, habe den Blick. Für einen kurzen Moment gehen als hatten beide sich erkannt, obwohl sie sich noch nie über begegnet waren. Schöner Anblick, nicht wahr, sagte und dutet mit einem Nicken auf den Fluss. Anna lächelt leicht. Der Fluss wird in der Nacht lebendiger als am Tag der Fremd stellt sich neben sie und schwieg. Sie standen einige Minuten dort, beide in Gedanken, beide mit Blick auf das Wasser. Dann wand sich zu ihr. Manchmal glaube ich, die Nacht siegt uns Dinge, die wir am Tag übersehen. Anna sah ihn überrasten. Es war, als hat ihr eigenen Gedanken ausgesprochen. Genau das denke ich auch, antwortet sie leise. Ein Windstoß wet über die Brücke, bracht den Geruch des Flusses mit sich. Der Mann zog den Mantel enger sich. Mein Name ist Lucas, sagte schließlich. Anna, erwidert sie und spurt, wie dieses ein fake Vorstellen den Moment verandert. Sie unterhielten sich, zuerst vorsichtig, dann offener. Lucas erzählt, dass Künstler war, oder zumindest versucht, einer zu sein. Malte Bilder, meistens inspiriert von der Nacht. Doch seit Monaten hat keine Inspiration mehr gefunden. Als, was auf die Leinwand bracht, schien ihm leer. Anna hört aufmerksam zu. Vielleicht suchst du nicht an den richtigen Orten, meint sie schließlich. Die Inspiration versteckt sich oft da, wo wir sie nicht erwarten. Lucas lächelt schwach. Und du? Was suchst du in dieser Nacht, Anna überlegt. Vielleicht nur ein Gefühl. Etwas, das mich daran erinnert, dass die Welt größer ist als mein kleines Zimmer und mein Alltag wird hingen zwischen ihnen, schwer und doch tröstlich. Es war,
als hatten sie bei dem anderen Spiegelung ihrer eigenen Sehnsucht erkannt. Die Zeitverging unbemerkt. Der alte man mit der Zigarette war langst verschwunden, und die Stadt lag still, nur das Rauschen des Flusses begleitet sie. Anna wusste, dass dies Begegnung kein Zufall war. Es gab etwas in Lukas, das sie neugierig macht, etwas, das sie in der Tiefe seiner Wort und seines Blicks spürt. Bever sie auseinander gingen, sagte Lukas, vielleicht sollten wir uns wiedersehen. Ich glaube, du wirst es die Nacht genosso wie ich Anna nicht, und ein warmes Gefühl breitet sich in ihr Ausja. Vielleicht genau deshalb als sie später in ihr Wohnung zurückkehrt, könnt sie nicht einschlafen. Sie stand am Fenster, blickt in die Dunkelheit und spürt, dass dies Nacht ein Anfang war. Der Glanz der Nacht hat ihr etwas geschenkt, eine Begegnung, die mehr bedeutet, als sie in diesem Moment begreifen könnt. Am nächsten Morgen war Anna früh wach. Sie hat kaum geschlafen, ihr Gedanken waren immer wieder zu Lukas zurückgekehrt. Immer wieder hat sie die Szene auf der Brücke durchlebt, das Rauschen des Flusses, das unerwartete Gespräch, die seltsame Vertrautheit in seinen Worten. Es war, als hat die Nacht ihr etwas Besonderes gezeigt, das sich nicht einfach mit dem Tageslicht auflösen wollte. Sie setzte sich ans Fenster, ließ den Blick über die Dächer schweifen und trank ihren Kaffee. Die Straßen unter ihr erwachten langsam zum Leben. Kinder liefen zur Schule, Busse fuhren vorbei, und die geroskte Alltags verdrängten die Stille der Nacht. Doch in Anna blieb dieses Gefühl, als sie ein unsichtbarer Faden genupfeed werden. Der Tag zog sich, entschwult mit Routinen. Anna arbeitet in einer kleinen Buchhandlung in der Altstadt. Es war kein aufregender Job, aber ihr gefiel ihr, weil sie dort von Geschichten umgeben war. Während sie die Bücher sortiert, ertappt sie sich immer wieder bei der Fridge, würde sie Lukas wiedersehen? Würde wirklich nach ihr suchen, oder war es nur ein flüchtiger Moment auf einer nächtlichen Brücke gewesen? Am Abend konnte sie dem Drang nicht widerstehen. Sie zog sich warmen und macht sich ernut auf den Weg zur Brücke. Der Himmel war klarer als in der Nacht zuvor, und der Mond stand groß über den Dächern. Anna folgt, wie sich ihr Herz schneller schlug, je nachher sie kam. Sie erst waren jemand sie lehnt sich in das Geländer, blickt auf das Wasser und versucht, ihr Enttäuschung zu verbergen. Vielleicht hat sie sich zu viel erhofft. Vielleicht war der Zauber nur für eine Nacht bestimmt gewesen. Doch gerade als sie aufbrechen wollte, hört sie wieder Schritt. Ich hat gehofft, du würdest kommen, sagte eine vertraute Stimme hinter ihr. Anna dreht sich und da stand Lukas, mit dem selben Mantel, einem leichten Lächeln und einem Ausdruck, der Wahrheit, das auch den Tag in Gedanken an dies Begegnung verbracht hat. Ich war mir nicht sicher, ob du hier sein würdest, gestand Anna. Und ich war mir nicht sicher, ob ich den Mut hat, es zu versuchen, erweitert Sie lachten beide leise, und die Spannung zwischen ihnen lässt sich. Gemeinsam standen sie wieder am Geländer, so wie gestern, und die Esmal begann Lukas zu erzählen. Sprach von seiner Kindheit, von langen Sommerabenden am See, wo schon früh angefangen hat, mit Farben zu experimentieren. Seine Eltern hatten wenig Verständnis für seine Leidenschaft, sie hatten gehofft, würde ihnen soliden Beruf ergreifen. Doch Lukas hat sich für die Kunst entschieden, auch wenn es bedeutet, oft allein zu sein und finanziell Sorgen zu haben. Ich mal meistens nachts, sagte Am Tag wird die Welt zu laut, zu überfüllt. Aber in der Nacht, des kind als könnt ich endlich hören, was in mir selbst vorgeht Anna nicht. Sie erzählt von ihrem eigenen Leben, das weniger von Abenturen geprägt war.
Von ihrem kleinen Alltag in der Buchhandlung, von den Geschichten, die Sie dort entdeckt, und von ihrem Bedürfnis, die Welt in Bildern und Worten zu begreifen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns hier begegnet sind, meint Lukas nachdenklich. Wir beide suchen nach etwas, das größer ist als wir Sie redeten lang. Über Bücher, über Musik, über ihr Traum. Lukas gestand, dass manchmal Angst hat, niemals etwas Bedeutendes zu schaffen, niemals ein Bild zu malen, das wirklich lädt. Anna versucht in zur Mutigen, vielleicht braucht es nicht das Großwerk. Vielleicht reicht es, wenn du das festhältst, was die Nacht dir siegt Lachelt, und in seinem Blick lag Dankbarkeit. Weißt du, Anna, ich hab das Gefühl, dass ich in deiner Gegenwart wieder sehen kann. Alsob die Dunkelheit nicht nur Dunkelheit ist, sondern Licht tragt dies Wortbearten Sie tief. Es war ungewöhnlich, so offen mit gemeinsam zu sprechen, den man kaum kennt. Doch Anna spürt, dass zwischen ihnen Verbindung wuchs, die sich nicht erklären ließ, sondern nur fühlen. Die Stunden vergingen unbemerkt. Als die Kirchtürmer in der Fern zwei schlug, merkten Sie erst, wie spät es geworden war. Anna frostelt, und Lukas bot ihr Sehnenschellen. Sie nam in Dankbaren, und in dieser kleinen Gest lag warm, die mehr sagte als viel Wort. Darf ich dich morgen in einem Alltag besuchen, fragte schließlich. In der Buchhandlung, mein ich. Vielleicht kann ich dir dann etwas sehen, ein Bild, in dem ich gerade Arbeit ansichert Kurs, dann nicht Sie. Gern. Aber es ist wirklich nur in klein Buchhandlung manchmal findet man die größten Schätze an den unscheinbarsten Orten, erweitert Sie verabschiedeten sich in der Bruch, doch diesmal mit dem Versprechen eines Wiedersehens. Auf dem Heimweg fühlt Anna sich leicht, fast schwebend. Die Nacht hat ihr mehr gegeben, als Sie erwartet hat, nicht nur den Glanz des Mondlichts auf dem Fluss, sondern auch die Möglichkeit, dass sich etwas Neues in ihrem Leben öffnet. Zu Haus legt Sie sich ins Bett, denchel noch immer ihr Schultern gelegt. Sie dachten Lukas, in sein Wort, in den Ausdruck in seinen Augen. Zum ersten Mal seit langer Zeit schlief Sie mit einem Lächeln ein der nach sein Tag begann für Anna mit einem leisen Kribbeln in der Brust. Schon beim Aufstehen spürt Sie, dass dieser Tag anders werden würde. Die Begegnung mit Lukas auf der Bruch hing noch in ihr noch wie ein sanftes Echo. Während Sie ihr Tasse Kaffee trank, stellt Sie sich vor, wie durch die Tür der Buchhandlung treten würde. Würde wirklich kommen? Oder hat es nur so gesagt, weil der Augenblick es verlangt hat? Sie skutelt den Kopf über ihr eigen ungegelt und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Die Buchhandlung lag in einer ruhigen Gasse der Altstadt, ein kleiner, fast verwunschener Laden mit Skiffenregalen und dem Geruch nach Papier, Tint und Holz. Anna liet diesen Ort, weil voller Geschichten steckt, sieht, Jed's Buch wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Der Vormittag verlief ruhig. Ein paar Stammkunden kamen vorbei, stoberten in den Regalen, kauften Romain oder Gedichtband. Anna half einer älteren Dame, die ein Geschenk für ihr Enkelin sucht, und bereit ihnen Studenten, der ein Bestimmungsgeschichtsbuch braucht. Doch in den kurzen Pausen schwiffen ihr Gedanken immer wieder ab. Gegen Mittag öffnet sich die Tür, und mit dem Klang der kleinen Glock, die über dem Eingang hing, trat Lukas herein. Für einen Moment blieb Anna die Luft weg. Werk genosso wie in der Nacht, etwas verschlafen, aber gleichzeitig voller Energie, als trug die Nacht noch in sich. Du bist du sagte mit einem Skiffen Lächeln. Anna versucht, ihr Aufregung zu verbergen. Ich hab schon fast gedacht, du würdest es dir anders überlegen. Niemals,
erweitert Ernst, Dan Lias seinen Blick durch den Leben wandern. Es ist wirklich schon hier. Es riecht nach Geschichten sie lacht. Gina da Sage auch immer Lukas Jings wischen den Regalen her, Strich mit den Fingern über die Buckrücken, als wollt die Wort unter seiner Handfläche spüren. Schließlich bleib in einem Riegel mit Kunstbanden stehen. Hier fuddel ich mich zu Haus, murmelt Anna trat neben in. Was wolltest du mir eigentlich sagen, Lukas griff in sein Task und zog ein Skizzenbuch hervor. Offnet es versichtig und zeigt dir in Zeichnung. Es war kein fertiges Gemälde, ein flüchtiger Entwurf, doch die Linien wirkten lebendig. Anna sofort den Fluss und die Bruch, das Licht des Monds, das sich auf dem Wasser spiegelt. Doch da war noch mehr, in der Zeichnung lag ein Tief, ein Wurm, die über die ein Fake Darstellung hinausging. Das ist, wunderschön, flüstert sie. Lukas sah sie an, und in seinen Augen lag ein still Hoffnung. Es ist die Nacht, in der wir uns begegnet sind. Ich wollte diesen Moment festhalten, weil für mich etwas verändert hat spürt, wie die Wangen heiß wurden. Sie schloss das Skizzenbuch versichtig. Dan war es also nicht nur für mich so besonders nein, sagte Lukas leise. Es war der erste Moment seit Monaten, in dem ich das Gefühl hat, wieder etwas wars malen zu können sie setzten sich in die kleine Ecke am Fenster. Lukas erzählt mehr über seine Arbeit. Das manchmal ganz nacht wach bleib, das Richtige Licht einzufangen. Das immer wieder das Gefühl hat, in der Schwelle zu etwas Großem zu stehen, es aber nicht greifen zu können. Und das dennoch nicht aufhört, weil in die sich selbst am Leben hielt. Anna hört aufmerksam zu. Vielleicht ist es nicht das Ziel, das zählt, sondern genau dies sich, meint sie schließlich. Vielleicht ist die Kunst nicht das Werk am Ende, sondern das, was man auf dem Weg let Lukas nicht nachdenklich. So habe ich das noch nie betrachtet sie verbrachten fast den ganzen Nachmittag miteinander. Lukas half sogar, ein paar Bücher in die oberen Regal zu stellen, und sie lachten, dabei fast ein Leiter Stias. Für die anderen Kunden im Laden workten sie wie Freunde, die schon seit Jahren zusammenarbeiteten. Als die son langsam unterging und die Schatten in der Buchhandlung langer wurden, bleib Lukas noch immer. Schließlich sagte ich habe eine Idee. Möchtest du heute Abend in mein Atelier kommen? Es ist nicht weit von hier, nur ein paar Straßen entfernt. Ich werde dir gern sehen, woran ich arbeite. Vielleicht kannst du mir sagen, was du daran siehst analysiert Kurs, dann nicht. Ich werde es gern sehen nach Leidensklus begleitet Lukas sie durch die Altstadt. Die Gassen waren ins Wisken von Laternen Locatet, und die Nacht legt wieder ihren vertrauten Glanz über die Stadt. Sie gingen schweigend nebeneinander, doch es war ein still, die sich warm anfühlt. Das Atelier lag in einem alten Hinterhofgebäude. Lukas öffnet die Tür, und Anna trat in einen Raum, der ganz anders war als die Buchhandlung. Es roch nach Farb und Leinwand, und überall standen Staffelei Skizzen, Farbtopfe. In den Wanden hingen unvollendete Gemälde, Landschaften, Gesichter, seinen aus der Stadt bei Nacht. Willkommen in meinem Chaos, sagte Lukas lächelnd. Anna dreht sich langsam Kreis, betrachtet jedes Bild. Das ist kein Chaos, widersprach sie. Das ist ein eigener Kosmos. Lukas trat zu einer Staffelei, die in der Mitte Raum stand, darauf befand sich ein halbfertiges Gemälde. Es zeigt wieder den Fluss, aber diesmal war die Szene größer, die Bruch, die Stadt im Hintergrund, der Himmel voller Stern. Doch in einer Ecke hat begonnen, in Gestalt zu malen, in Frau, die am Geländer stand. Anna sofort,
Das ESSIE Darstellenseele. Ich wollte dieses Bild Glanz der Nacht nennen, erklärt Lucas. Weil es für mich genau das ist, die Nacht, die Glanz, weil sie mehr siegt, als man erwartet eine war sprachlos. Sie was nicht, was sie sagen sollte. In diesem Bild sah sie nicht nur ihr eigen Gestalt, sondern auch all das, was sie in dieser Nacht gefühlt hat, die Sehnsucht, die Still, die Hoffnung. Es ist wunderschön, flüstert sie schließlich. Lucas sah sie langen, und in seinem Blick lag etwas, das eine zum ersten Mal spüren ließ, wie sehr dies Begegnung beide verandert hat. Im Atelier herrscht ein eigentümlich Still, die zugleich beruhigend und voller Erwartung war. Anna stand noch immer vor dem Gemälde, das Lucas beginnen hat, und konnte den Blick kaum davon losen. Es war, als würde sie sich selbst in einer anderen Welt sehen, nicht nur als Frau auf einer Brücke, sondern als Teil einer größeren Geschichte, die von Licht, Schatten und Sehnsucht erzählt. Du hast mich gemeldet, ohne dass du mich richtig kanntest, sagte sie nach einer Weile leise. Wie konntest du wissen, dass es so, pass, Lucas trat neben sie und verschrank die Arm. Vielleicht habe ich es nicht gewusst. Vielleicht war es nur ein Gefühl. Manchmal siegt die Nachtdange, die wir selbst nicht begreifen, bis wir sie festhalten Anna spürt, wie ihr Stimme beinahe im Rang verloren. Es ist, als würdest du etwas malen, das tief in mir verborgen liegt. Lucas nicht nur, und für einen Moment standen sie schweigend, Seat an Seat, während die Dunkelheit draußen dichter wurde und das Schwachlicht der Atelierlampe die farbende Bilds lebendig erschienen ließ. Nach einer Weile ging Anna durch den Raum, betrachtet die anderen Bilder. Da waren Skizzen von Straßenlaternen, die wie einsame Wächter wirkten, von Fenstern, hinter denen Schwachsilhouetten zu erkennen waren, und von stillen Plätzen, die tagsüber unscheinbar gewesen waren, aber im Mondlicht ein Geheimnis voll Kraft entfalteten. Du siehst die Welt anders, sagte sie. Wo ihr einfach nur Dunkelheit sehen, entdeckst du Geschichten vielleicht, antwortet Lucas, aber ohne Menschen wie dich war es bedeutungslos. Ich kann nur malen, was ich fühle, und du hast mir gesagt, dass die Nacht nicht leer ist. Seit ich dich kann, sehe ich sie klarer. Anna erratet leicht und want sich wieder einem Bild zu, das halb verdeckt in der Wand lehnt. Es sagt ihnen Platz der Stadt, den sie gut kennt. Durch die Art, wie Lucas in dargestellt hat, in Tiefenblau und silbernen, fast traumerisk, lies in vollkommen new erschienen. Darf ich dir etwas fragen, begann Anna vorsichtig. Hast du nie Angst, dass du in all dem Dunkel stecken bleibst? Dass du dich verlierst, Lucas lächelt schwach. Jeden Tag. Aber genau deswegen mal ich. Damit ich nicht verloren gehe, sondern etwas von dem Dunkel ins Licht bringe sie nicht langsam. Die Ehrlichkeit in seinen Worten berührt sie tief. Lucas stellt zwei Stühle an einen kleinen Tisch, auf dem Skizzen verstreut lagen. Setz dich. Ich habe Tee, wenn du magst. Anna ließ sich nieder, und bald fühlt der Duft von Krauter Tee den Raum. Sie sprachen weiter, die es mal über kleinere Dinge, über ihr Lieblingsbücher, über Kindheitserinnerungen, über Kleintraum, die man sonst niemandem anvertraut. Ich wollte immer schon einmal ans Meer reisen, erzählt Anna. Nicht für einen Urlaub mit Hotels und Touristen, sondern einfach nur, am Strand zu sitzen und den Wellen zuzuhören. Das Meer habe ich oft gemeldet, sagte Lucas. Obwohl ich schon lang nicht mehr dort war. Aber ich glaube, jedwelle tragt die Gleichgeschichte in sich, vom Kommen und Gehen. Anna lächelt. Vielleicht solltest du mich einmal mitnehmen, wenn du wieder ans Meer gehst. Dann könnten wir beide zuhören. Lucas sah sie überraschten, doch in seinem Blick lag Freude. Das klingt nach einem Versprechen die Stunden vergingen,
ohne das Siees merkten. Draußen war die Stadt längst in Geschlafen, und nur das entfernt Geräusch eines Autos oder das Knacken im Gebälk des alten Hauses erinnert daran, dass die Zeit nicht stillstand. An allein sich Zurich und Salukassen, der Geraden Neueskes begann. Workt völlig versunken, die Stern leicht gerunzelt, die Hand sicher und schnell. Sie fragte sich, ob wall auch Sie gerade zeichnet, oder ob sen Blick in eine andere Welt reicht. Weißt du, was ich glaube, sagte Sie schließlich. Viel leicht bist du gar nicht normaler. Viel leicht bist du jemand, der die Ziel der Nacht einfangt Lucas hab den Kopf und lachelt. Und viel leicht bist du jemand, der mir siegt, warum es sich lohnt, das Zeuton ein Schweigen folgt, doch es war kein unangenehmes Schweigen. Es war gefüllt mit Dingen, die noch nicht ausgesprochen waren, und beide wussten, das Wort manchmal weniger sagen könnten als ein Blick. Als Anna irgendwann auf die Uhr sah, schrak sie. Es ist schon fast 3 Uhr morgens. Ich sollte wirklich nach Haus Lucas stand sofort auf. Ich begleit dich gingen durch die stillen Straßen, Seat an Seat, ohne Eil. Die Laternen warfen Langschatten, und der Himmel war von Sternen übersät. Es war in dieser Nacht, die sich wie ein Geheimnis anfühlten. Voraus Hoster bleiben sie stehen. Danke für den Abend, sagte sie leise. Es war, mehr, als ich erwartet habe ich sollt dir danken, erwidert Lucas. Du hast mir gesagt, dass die Nacht nicht nur mein Rückzugsort ist, sondern auch ein Ort, den man teilen kann sie lachelten in anderen, und für einen Augenblickski nes, als würde die Zeit stillstehen. Dan want Anna sich zur dreht sich aber noch einmal Viel like sehen wir uns morgen wieder? Ich mein, viel leicht wieder auf der Brücke, Lucas nicht sofort. J.A. Morgen Nacht. Gleich seit als Anna die hinter sich schloss und die still ihrer Wohnung sie folgt sie, wie ihr Herz schneller schlug. Sie setzte sich ans Fenster, so wie immer, wenn sie über etwas nachdenken wollt. Doch diesmal war es nicht die Einsamkeit der Nacht, die sie beschäftigt, sondern das Gefühl, dass sie auf etwas zuging. Etwas, das sie nicht kannt, aber das sie willkommen hieß. Sie wusste nicht, wohin dies Begegnung mit Lucas fahren würde. Doch sie wusste, dass der Glanz der Nacht seit jenem Abend nicht mehr ders Elbe war, war heller, lebendiger, voller Versprechen. Und zum ersten Mal seit langer Zeit schlief Anna mit dem Gedanken ein, dass sie nicht mehr allein durch die Dunkelheit ging die Nacht darauf war ungewöhnlich klar. Schon als Anna ihr Wohnung verließ, spürt sie in Vorfreude, die sie kaum beschreiben könnt. Der Himmel funkelt, als hatten die Stern sich verschworen, Eugen einer besonderen Begegnung zu sein. Mit schnellen Schritten macht sie sich auf den Weg zur Brücke, ihr Herz klopft im gleichen Rhythmus wie das Echo ihrer Schritt auf dem Pflaster. Als sie ankam, war Lucas bereits dort. Lehnt am Geländer, die Hand in den Tasken, und blickt auf den Fluss hinunter. Das Mondlicht legt sich wie ein silbriger Schimmer über sein Gesicht. Als Anna sah, hält sich sein Ausdruck auf. Ich wusste, dass du kommst, sagte Und ich wusste, dass du schon hier bist, antwortet Anna, und sie musste lächeln, weil es sich so selbstverständlich anfühlt. Sie stellten sich nebeneinander ans Geländer, genau wie in der ersten Nacht. Für einen Moment schwiegen beide, lauten nur dem Wasser, das unaufhörlich strömt, als würde es ihr Gedanken mit sich tragen. Weißt du, was ich heute den ganzen Tag getan habe, fragte Lucas schließlich. Anna schüttelt den Kopf. Ich habe dein Bild wiedergemalt seine Stimme klang ruhig, aber auch ein wenig unsicher,
als wordy sich damit verletzlich machen. Und Warendesen Hevich gemerd, das es gar nicht nur dich auf der Brücke geht. Es geht das Gefühl, das du in dies Nacht bringst. Du machst die Dunkelheit heller anadrit den Kopf zu und spürt, wie es erratet. Ich weiß nicht, was ich diese sagen soll sag einfach gar nix, entgegnet Lukas sanft. Manchmal reichen die still und das Dasein nicht. Und sie verstand. Ein paar Minuten später schlug Lukas vor, ein Stück am Fluss entlang zu gehen. Anna willigt ein, und sie folgten gemeinsam dem Uferweg, der von Baumen gesäumt war. Ihr Schritt klangen leise auf dem Kies, und sie rot ein Windstoß durch die Blätter. Es ist verrückt, begann Anna, wie schnell man das Gefühl haben kann, jemanden schon wig zu kennen antwortet Lukas. Manchmal braucht es Monat oder Jahr, bis man ihn Verbindung spürt. Und manchmal reicht die Nacht gingen weiter, und Anna erzählt von ihren Kindheit-Traumen. Devon, das sie früher heimlich Geschichten in alte Notizbücher geschrieben hat. Aber irgendwann habe ich aufgehört, sagt die sie. Weil ich dacht, es wär sinnlos. Sollt sich schon für mein Geschichten interessieren, Lukas bleib stehen und sa sie ernsten. Ich würde mich interessieren. Mehr als für jedes Buch in einem Regal dies Wort treffen sie tief. Sie sind den Blick, doch sie spürt die Aufrichtigkeit in seiner Stimme. Vielleicht sollt ich wieder anfangen zu schreiben, murmelt sie. Vielleicht solltest du, erweitert und vielleicht mal ich irgendwann eins deiner Geschichten Bilder sie lachten beid, und die Stimmung wurde leichter. Als sie sich später wieder auf der Brücke niederließen, waren sie schon Stunden zusammen unterwegs gewesen. Anna fühlt sich nicht müde, sondern lebendig. Die Nacht war wie ein Bernie, auf der nur sie beid existierten. Weißt du, was ich noch nie jemandem erzählt habe, fragte Lukas plötzlich. Anna schüttelt den Kopf. Dass ich manchmal Angst habe, irgendwann zu verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen. Das mein Bilder vergessen werden Anna legt vorsichtig in Hand auf seinen Arm solange jemand sie sieht, solange jemand sie folgt, werden sie nicht verschwinden. Und weißt du was? Du hast schon jetzt Spuren hinterlassen. Bei mir Lukas sah sie und in seinen Augen glänzt etwas, das nicht nur das Mondlicht war. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet für ihn weil standen sie einfach so da, schweigend, eng nebeneinander, während die Nacht sie Kurz vor dem Morgengrauen gingen sie zurück. Vor Annas Haus bleib Lukas stehen, und diesmal war es nicht nur ein stilles Lächeln, das sie taten. Anna, sagte leise, ich weiß nicht, wohin das verreit, aber ich weiß, dass ich dich wiedersehen will. Immer wieder Anna nickt, und in ihrer Brust fühlt sie ein warmes Ziehen. Ich will das auch sie verabschieden sich, und als Anna die Stufen zu ihrer Wohnung hinaufstieg, wusste sie, dass etwas Neues in ihr Leben getreten war. Etwas, das sich wie ein Versprechen anfühlt, leise, aber unerschütterlich. Am Fenster sitzend, sah sie noch einmal auf die Stadt hinaus. Der Himmel begann bereits, sich im Außen leicht zu verfarben. Doch sie fürchtet die Morgendämmerung nicht mehr. Denn sie wusste, der Glanz der Nacht war nicht mehr nur ein Bild in ihrem Kopf, war lebendig geworden, in Begegnungen, in Worten, in Blicken. Und tief in ihr spürt Anna, dass dies erster Anfang war die Tage danach verliefen für Anna und Lukas wie ein stiller Tanz zwischen Alltag und Geheimnis. Tagsüber let jeder sein Leben, Anna in der Buchhandlung, Lukas in seinem Atelier. Doch wenn die Sonne sank und die Stadt in Dunkelheit getaucht wurde, fanden sie einander wieder. Es war, als hatten sie die Nacht zu ihrem gemeinsamen Treffpunkt erklärt, zu einem Raum,
indem beide Friedmankanten. En einem Freudige Bend hold Lucas Anna direkt nach Leidenskluzeb. Wordt schon draußen, den Mantel über der Schulter, mit diesem Blick, der gleichzeitig ruhig und Waller Worchen war. Komm, sagte nur, ohne zu erklären, wohin. Neugierig folgt Anna ihm durch die engen Gassen, bis sie vor einem unscheinbaren Tor standen. Lucas schob es auf, und der Verborg sich ein kleiner Innenhof. Dort hat ein Parkersen aufgestellt, die im Wind flackerten, und in der Mitte standen Staffel mit einem verhalten Bild. Was ist das? Fragte Anna überrascht. Eine Überraschung Lucas dutet auf einen alten Holztisch, auf dem zwei Gläser und eine Flask Wein standen. Ich dacht, die Nacht verdient manchmal ein wenig Feier sie lacht und setzt sich. Der Innenhof war still, nur das Fern Rausgender Stadt drang zu innen. Über ihren Kopfen spannt sich der Himmel, Waller Stern, und Anna folgt sich, als wär sie in einer Welt, die nur innen beiden gehört. Nach einer Weile stand Lucas auf und zog das Tuch von der Staffel. Anna hielt unwillkürlich den Atemen. Das Bild zeigt nicht die Bruch, doch die Esmal nicht leer. Zwei Gestalten standen darauf, Seed and Seed. Ihr Gesichter waren nur angedutet, und doch erkannt Anna sofort, das sie und Lucas darstellt. Das Licht des Monds fiel über beide, und der Fluss glitzert, als würde ihr Geheimnis bewahren. Ich wollte festhalten, was wir sind, sagte Lucas leise. Nicht nur du, nicht nur ich, sondern wir in dieser Nacht Anna stand auf und trat nachher. Ihr Augen glanzten, als sie die Farben betrachtet. Es ist wunderschön, flüstert sie. Und es folgt sich als könnt ich direkt hineinsteigen vielleicht bist du schon langst ein Teil davon, erweitert Lucas. Für einen Moment standen sie ganz nah beieinander. Anna spurte, wie die Nahe sie warmt, und sie wusste, dass es nicht nur das Kurzenlicht war. Später, als sie am Tisch saßen und Wein tranken, sprachen sie über ihr Traum. Ich mochte schreiben, gestand Anna. Aber nicht nur für Michigan ich mochte Geschichten finden, die Menschen bereuen. So wie die Bilder Lucas nicht. Und ich mochte irgendwann Ausstellung machen, die nicht nur mein Bilder zeigt, sondern ganz Welt, die von der Nacht erzählt. Vielleicht sollten wir das zusammen tun, die Wort und mein Bilder die Idee lies beide für einen Augenblick schweigen. Dann begann Anna zu lächeln. Das war ein Traum. Ein gemeinsamer Traum der Abendverging mit Plänen, die noch vague waren, aber sich wie klein Versprechen anfühlten. Als sie später durch die Straßen zurückgingen, war die Nacht kohl, doch Anna fröstelt nicht. Sie hat das Gefühl, dass sie mit Lucas etwas gefunden hat, das sie lang vermisst hat, nicht nur Zuneigung, sondern eine Art von Vertrauen, die tiefer ging. Am nächsten Tag jedoch, als sie wieder in der Buchhandlung arbeitet, spürt Anna einen leisen Zweifel. Was, wenn dieser Zauber der Nacht irgendwann verschwand? Was, wenn der Alltag die Verbindung überdeckt, die sie so stark empfand? Sie war in Gedanken versunken, als Lucas plötzlich im Laden stand. In den Händen hielt einen Stapel leeren Wande. Ich brauch neues Material, erklärt und ich dacht, ich besuch dich gleich hier Anna muss lachen. Wande bekommst du hier nicht, aber vielleicht ein gutes Buch dann such mir eins aus, fordert sie auf. 1. Das mich inspiriert sie überlegt Kurs und grip dann nach einem schmalen Band mit Gedichten. Dieses hier. Es ist voller Bilder, nicht gemalt, sondern geschrieben Lucas nahm das Buch entgegen und blattert darin. Vielleicht mal ich irgendwann eins dieser Gedicht, meint Für Anna war dieser klein Moment fast so besonders wie die Stunden in der Nacht. Es war,
als hat Lukas ihnen Teil seiner Welt in ihren Alltag gebracht. In den folgenden Wochen trafen sie sich immer häufiger. Mal in der Buchhandlung, mal im Atelier, doch am liebsten noch immer auf der Brücke. Sie sprachen über alles, über Hoffnungen, über Angst, über Erinnerungen, die sie sonst niemandem anvertraut hatten. Eines Nachts, als sie wieder dort standen, sagte Anna, weißt du, was mir auffällt. Wir beide leben in zwei Welten, am Tag in unseren Routinen, und in der Nacht in etwas, das größer ist. Und trotzdem gehören beide zusammen Lukas nicht langsam. Viel leicht ist genau das der Glanz der Nacht, das sie uns siegt, wer wir wirklich sind, wenn der Tag uns nicht blinkt Anna sah in Langen, und in diesem Moment wasseint sie, das sie keine Angst mehr vor dem Alltag haben musseint. Denn die Verbindung, die sie zu Lukas spürt, war starker als die Dunkelheit oder das Licht des Tages. Als sie nach Haus ging, trug sie das Gefühl in sich, das ihr Geschick gerät erst beginnen hat, ein Geschick, die nicht nur aus Begegnungen bestand, sondern aus gemeinsamen Träumen, die wachsen wurden. Und waren die Stern über der Stadt funkelten, wasseint Anna, der Glanz der Nacht würdig bleiben die Wochen vergingen, und Anna und Lukas spürten, wie ihr Verbindung immer starker wurde. Es war nicht nur die Faszination der nächtlichen Begegnungen oder die gemeinsame Leidenschaft für Kunst und Geschichten, es war etwas Tiefes, das sich langsam zwischen ihnen ausbricht, Vertrauen, Verständnis und das Gefühl, einander wirklich zu kennen. In einem Kohlen Herbstabend trafen sie sich erneut auf der Brücke. Der Fluss glänzt silbern im Mondlicht, und der Wind bracht ein leises Rascheln der Blätter mit sich. Die Esmal war es anders, die Atmosphäre war nicht nur magisch, sie war auch vertraut, fast wie nach Haus kommen. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch so viel zusammen erleben, sagte Lukas, während auf das Wasser blickt. Die Nacht, die Bilder, die Geschichten, alles wird intensiver, seit wir uns gefunden haben Anna nicht. Es fühlt sich so an, als hatten wir unsere eigene Welt erschaffen. Die nur uns gehört sie gingen langsam den Fluss entlang, und Lukas begann, Anna von einem Projekt zu erzählen, das schon lang in Gedanken hat, in Australien, die den Wandel der Nacht in verschiedenen Städten zeigt, durch seine Augen und seine Kunst. Und ich mocht, das du dabei bist, sagte Die ein Wort, die ein Geschichten könnten die Bilder begleiten Anna war überwältigt. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, mein Geschichten der Welt zu Jean Lukas nam ihr Hand. Du bist bereit. Und ich werde in deiner Seat sein. Wir schaffen das gemeinsam die Wortbereiten sie tief. Es war nicht nur Unterstützung, die ihr anbot, sondern das Versprechen, ihr Traum zu teilen und sie ernst zu nehmen. In diesem Moment wasseint Anna, das sie ihm vertrauen könnt. Die kommenden Tage verbrachten sie damit, Ideen auszutauschen, zu planen und zu skizzieren. Anna schrieb Kleingeschichten, die von den Nachten, dem Fluss, den Brücken und den Menschen erzählten, die sie in diesen stillen Stunden beobachtet hatten. Lukas malte, experimentiert mit Farben und Licht, ließ sich von Annas Worten inspirieren und Schuffbilder, die mehr waren als nur Darstellungen, sie waren Emotionen, Erinnerungen und Sehnsucht zugleich. Eins Abends saßen sie im Atelier, umgeben von Leinwanden und Papierstapeln. Anna hat gerade ein Geschicht beendet, die von einem Mädchen handelt, das sich in der Nacht selbst entdeckt. Lukas betrachtet sie, das Licht der Lampe spiegelt sich in seinen Augen. Es ist wunderschön, sagte leise. Du hast die Nacht lebendig gemacht Anna erratet leicht. Und du hast sie sichtbar gemacht. Zusammen schaffen wir etwas,
Das Grosser ist als wir selbst sie spurten die Nacht anderen und wussten, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. Doch wie in jeder Geschichte gab es auch kleine Prüfungen. An einem Tag, als Anna im Laden war, erzählt sie einen Brief. Es war ein Angebot eines Verlags, ihr Geschichten zu veröffentlichen, doch unter der Bedingung, dass sie allen Arbeit und Lucas Beitrag nur als Illustration erwähnt sie zagert. Die Aussicht auf Erfolg war verlockend, doch sie wollte ihr Partnerschaft nicht opfern. Als Lucas sie später im Atelier sah, konnte sofort die Unsicherheit in ihren Augen erkennen. Was ist passiert? Fragte sanft. Anna erzählt von dem Brief. Es ist eine Chance, aber, ich will nicht ohne dich. Nicht so Lucas nahm ihr Hand insane. Dan tun wir es nicht so. Wir machen es gemeinsam. Wir schaffen unseren eigenen Weg die Entscheidung fiel ihnen leicht, weil sie wussten, dass ihr Zusammenhalt wichtiger war als der schnelle Erfolg. Sie beschlossen, ihr Ausstellung selbst zu organisieren, jeden Schritt gemeinsam. Die Nacht wurden länger, die Arbeit intensiver, aber auch erfüllender. Am Tag der Ausstellung war die kleine Galerie erfüllt von Licht und Stimmen. Menschen bewunderten Lucas Bilder, lesen Annas Geschichten und spürten die Magie, die beide in ihr Arbeit gelegt hatten. Doch das Wichtigste war nicht der Applaus, sondern das Gefühl, dass sie gemeinsam etwas geschaffen hatten, das echt war, etwas, das nur ihnen gehört. Nach der Ausstellung verließen Anna und Lucas die Galerie und gingen zurück zur Brücke. Es war spät, die Stadt war still. Sie standen Seat, blickten auf den Fluss und ließen die Ereignisse des Tages nachklingen. Wir haben es geschafft, flüstert Anna. Gemeinsam antwortet Lucas. Und es ist erster Anfang. Die Nacht, die Geschichten, die Bilder, sie gehören uns, und niemand kann uns das nehmen sie standen lang dort, Hand in Hand, und spürten die Stille der Nacht, die sie wie einen Mantel ummelt. Es war ein Moment des Friedens, der Gewissheit und der Freude. Anna doch daran, wie als beginnen hat, eine zufällige Begegnung auf einer Brücke, ein Fluss, der im Mondlicht glitzert, ein Blick, der alles verandert. Die Nacht hat ihnen den Glanz gezeigt, nicht nur in der Welt sie herum, sondern auch in sich selbst und in der Verbindung, die sie gefunden hatten. Weißt du, sagte Anna schließlich, ich hat nie gedacht, dass die Nacht so hell sein kann und ich hat nie gedacht, dass ich jemanden finde, der sie mit mir teilt, erweitert Lucas. Sie lächelten in anderen, wissend, dass sie mehr gefunden hatten als nur Inspiration. Sie hatten einander gefunden. Die Brücke, der Fluss, die Nacht, all das war zu ihrer Reise. Und während die Sterne am Himmel funkelten, wussten sie, dass der Glanz der Nacht nicht verblassen würde. Nicht für sie, nicht für ihr Traum, nicht für das, was sie zusammen erschaffen hatten. Die Dunkelheit der Staatsgehen plötzlich Waller Möglichkeiten, und Anna und Lucas gingen Hand in Hand weiter, bereit, jed Nacht, jeden Traum und jed Geschichte gemeinsam zu erleben. Denn der Glanz der Nacht war nun Teil ihres Lebens, und dieses Licht wurde niemals erlöschen.